Should children only be the consumers of information? Shouldn't they also have a voice to be able to tell stories from their own perspectives? These questions that arose in the minds of a few at the Department of Communication in the University of Hyderabad conceptualized into a unique, one-of-its-kind community media initiatives called Children as Media Producers Camp. The Department of Communication, that has a rich history of successfully implementing many community media-based initiatives in the past, partnered with UNICEF and launched CAMP in June 2009. There are several channels for children that keep spewing out cartoon programs and educational programs and n number of other kinds of programs. But do they really discuss children's issues? Do they really discuss issues that concern them? Their life at school, their life at home, their life with friends, etc. Now, one of the things that struck us was that children were always being seen as consumers of information and not as producers of information. So this was one of the major thoughts that spurred us to launch Children as Media Producers, where we thought that children would produce videos that they thought were significant to their life, and that's how Children as Media Producers came about. The idea behind the camp initiative was to allow the children to identify, highlight, and participate in the decision-making process in those issues that affect them. A total of 24 boys and girls from traditionally marginalized sections of Medak district in Andhra Pradesh were trained in participatory video by facilitators Mr. Vasaki Belawadi and Mr. Anil Kumar from the Department of Communication. Music, video, voice over. Krishna Jilla, Kalmanuru Mandalam, Kosala Grama. Behavioral Change Communication, BCC Cell and Medak District Collectorate were the other partners in this process that spread over a period of 9 months. Children identified and mapped the issues in their villages. Issues such as child protection, nutrition, education, life skills, water and sanitation, local tradition and culture were highlighted. ప్రత్యేకంగా మా ఊరి గురించి పేపర్లో రాదు కదా, మా ఊరి గురించి మేము ఊరిలో ఉన్న సమస్యలను తెలుసుకొని టీవీ రిపోర్టర్ ట్రైనింగ్ చేసి సినిమాలు తయారు చేసి టీవీలో వేస్తే మా సమస్యలు తీరుతాయి. కాలువ శుభ్రంగా లేకుంటే దోమలు వచ్చి ప్రజలు అనారోగ్యాలకు గురవుతున్నారు. అందుకోసమే గ్రామంలో సమస్యలను వాళ్ళని ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. నేను తీసిన సినిమాలు ఎడిటింగ్ చేయడం, వాటిని ఎడిటింగ్ చేసి కంప్యూటర్లో ఎలా ఎడిటింగ్ చేయాలని నేర్చుకున్నాం. ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి పవర్ లైన్, ఎక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది? ఫస్ట్
ఈ స్కూల్లో ఇంటర్వెల్ బెల్ అయ్యిందంటే చాలు అమ్మాయిల పరిస్థితి చాలా దీనంగా ఉంటుంది. మండలం సంగారెడ్డి, గ్రామం ఇస్మాయిల్ ఖాన్పేట్, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలోని ఆడపిల్లల దీనగాథ ఇది. కంపౌండ్ వాళ్ళు లేకపోవడం, మేమే ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు చాలా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి జటిలమైన సమస్య ఏంటంటే టాయిలెట్స్ లేకపోవడం. ఎందుకంటే దూర ప్రాంతాల నుండి కూడా విద్యార్థినులు వస్తూ ఉంటారు. ఉదయం నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉండడం అంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరో పెద్దలు కొనుక్కొని ఎలాగో విద్యార్థినులకు కనీస సౌకర్యాలైనటువంటి బాత్రూమ్ సౌకర్యం కల్పించగలరు. వర్షాకాలంలో దగ్గరలో ఉన్న స్థలాల్లోకి వెళ్ళడం వల్ల అక్కడున్న పురుగులు కుట్టడం వల్ల పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. మా పాఠశాలలో బాత్రూమ్స్ లేనందువల్ల మేము వేరే వారి స్థలంలో వెళ్ళడం వల్ల పాములు తేళ్ళు కరవడం వల్ల మేము చాలా అనారోగ్యాలకు గురవుతున్నాము. వర్షాకాలంలో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మా పాఠశాలలో బాత్రూమ్స్ లేనందువల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాము. మరియు వేరే వాళ్ళ స్థలాలలోకి వెళ్ళడం వలన వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని తిట్టడం ఇలాంటివి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాము. వర్షాకాలంలో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ప్రాథమిక పాఠశాలలో బాత్రూమ్స్ ఉండి ఉన్నత పాఠశాలలో బాత్రూమ్స్ లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది విద్యార్థినులు పాఠశాలకు రావడం మానేస్తున్నారు. ఇక్కడ బాత్రూమ్స్ కట్టిస్తే వారి చదువులను ముందుకు సాగించగలుగుతారు. Apart from immediate effects such as a pipe water connection in an SC colony, well-laid roads and others, there was a commendable difference in the attitudes and lives of these children. మేము అంతకుముందు స్కూల్లో కూడా ఏ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళం కాదు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి నుంచి కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటున్నాం. అన్ని ప్రోగ్రాంలలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. ఆటలు అవన్నీ కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటున్నాం సార్. చాలా మార్పు వచ్చింది అన్నారు సార్. మా దగ్గర సమాచారం ఎక్కువగా తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడు అందరితోటి ఎలా మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను. ఊర్లో ఉన్న ప్రతి విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. టీవీలో చూసిన మాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంటి పక్క వాళ్ళు వీళ్ళు చూసి టీవీలో వచ్చినారా మంచిగా చేస్తున్నావు, ఈ పని ఇంకా మంచిగా తీరా అని చెప్పారు. మనం ఊరి ప్రజలమే కలిసి సర్పంచ్ దగ్గరకు పోతే మనకి సమస్యలు అంతగా తీరలేవు. మీరు టీవీలో వేసేసరికి ప్రపంచం నలుమూలలా అందరు చూశారు. మన సర్పంచ్కి బుద్ధి వచ్చి అన్ని మనం చెప్పినట్టు మీరు తీసే సమస్యలను బాగా చేయిస్తున్నారు అని చెప్పి అందరు ఇంకా ఎన్నో సమస్యలు మంచి పనులు మీరు ఇట్లా తీయండి, బాగుంటుంది, మన ఊరు బాగుపడుతుంది అని చెప్పి చెప్పారు. But if more child producers were to participate and create videos that fuel social change, the facilitators felt the need to train more trainers from different parts of the state. After the first workshop that we did in Medak, wherein 20 students participated, the response from the films that they made was very good. I mean, the response to the films that they made were very good. So we got enthused by it, and we decided to expand this program to the entire state of Andhra Pradesh. Now that's when 16 NGOs from across Andhra Pradesh, all parts of Andhra Pradesh, and 16 schools, private and government schools, participated in what in a training of trainers program that we conducted over a period of 6 months. Now representatives from NGOs and schools participated in this training of trainers and went back to their respective constituencies and trained children in participatory video filmmaking. It was important that we kept in touch with them and they kept in touch with us, because it was a two-step way of filmmaking. We had taught a number of people how to make films, and they went on to teach students, kids, how to make films. Therefore, it was important that they kept in touch with us on a regular basis. They did keep in touch with us on a regular basis. They would keep sending us clips. They would keep writing us mails, phone calls, etc. They would keep mailing us scripts that kids had come up with, and we would constantly keep giving inputs on how a script should be tweaked,
to make it more meaningful, and how a story could be looked at from a different perspective, and the kind of shots one should be looking at, because it must be remembered that all the kids were making videos for the first time, and some of them were even seeing a camera or touching a computer for video editing for the first time in their life, and therefore it was important that constant tutoring was mentoring was important, although from a distance, but it seems to have paid off. Participants at the TOT received a tremendous response from the children on the field. लॉन्ग शॉट जैसा रहेगा, सर से लेके पाँव तक जो था वो लॉन्ग शॉट था, फुल बोर्ड वीडियो में दिखाने के लिए, और ऑडियो में उसका दिक्कत था। ये देखो ये The children who learned the participatory video came back with a wide variety of films. Looking at the enthusiasm of these children and the seriousness of the issues that they address in their videos, the facilitators decided to announce a film festival. And the response they received was, On November 15th, 2010, all these films were screened at the My Frames 2010 Film Festival in front of hundreds of children and elders. The processes like conscientization, capacity building, empowerment that happen to be the goals of any community media project were achieved in the lives of these children through the camp.